Gambas recipe or sizzling shrimp platter. Gambas is a Spanish word for shrimp. It is also a popular appetizer in Spain and is served in bars. After the colonial period of Spain in the Philippines, the gambas recipe is one of the food that Filipino people inherited aside from arroz caldo, bringhe, and valenciana. Spain brought modern Catholicism to the Philippines. It also brought food and culture. The influence of Spanish culture on local Pinoy cuisine is very evident during feasts, especially at Christmas and New Year's Eve. Gambas is shrimp sauté in olive oil, garlic, and butter. The shrimp, garlic, and salt gives flavor to the oil. 감바스를 모르는 한국인이 몇 없을 거라고 예상되는데요. 이 요리는 한국에서 꽤나 큰 인기를 누리고 있습니다. 몇 년 전부터 한국에서 유행한 감바스는 유명인 박나래님이 나 혼자 산다라는 예능 프로그램에서 요리에 화제가 되었죠. 또 유명 셰프인 백종원님이 유튜브 채널에서 감바스 레시피를 소개해 많은 사람들이 참고하기도 했습니다. 감바스는 한국인의 정체성이라고도 불리는 마늘을 가득 넣어 한국인의 취향을 저격했습니다. 또 만들기 쉽고 간편해서 자취 요리로도 많이 소개되죠. 특히 작년과 올해와 같이 집에만 콕 박혀 있어야 하는 상황에 요리하기 쉬운 감바스가 제격입니다. 이러한 특징들 덕분에 감바스가 한국에서 유행하지 않았나 하는 생각이 드네요. 너 가. 너 나와.
행복하자 아프지 말고 아프지 말고 행복하자 행복하자 Good afternoon, everyone. ASEAN is an acronym for Association of Southeast Asian Nations. Some of its members include Singapore, Malaysia, Vietnam, and more. ASEAN's primary objectives include the acceleration of economic, social, and cultural growth in the region. It also aims to promote peace and stability through abiding respect for the rule of law and adherence to the principles of United Nations Charter. Today we'll be diving into ASEAN, what it is, and the roles it plays in the international affairs. But first, we will have a short story time by Janie. I'll tell you the story. 자, 여러분, 오늘 우리 반에 유키라는 친구가 전화 왔어요. 한국은 처음이니 잘 적응할 수 있도록 도와주세요. 지금은 쉬는 시간이야. 진짜 누군데 우리 학교에 전화 온 거야? 그러니까 말이야. 그냥 우리 학교는 좀 급이 달라. 진짜 미치겠다. 짜증나. 유키 안녕. 안녕. 너 어디서 왔어? 1번에서. 1번? 오, 우리 잘 지내보자. 아니, 그러니까 내가 너무 맞아, 진짜 어이가 없어. 아니, 원래 효림이랑 민채가 우리랑만 놀았는데 유키가 오고 나서부터 살짝 우리랑 멀어진 기분이야. 그냥 외국인 같은데 사람 없으면 좋겠다. 그러니까. 짜증나. 나도. 우리 민채랑 효림이한테 한번 얘기해볼까? 그러자. 얘들아, 와봐. 너 진짜 유키랑 놀 거야? 왜? 유키가 뭐가 어때서? 유키는 우리랑 다른 사람이잖아. 유키가 우리나라 사람이 아니긴 하지만 다 같은 친구잖아. 왜 그래? 그래도 우리랑은 다른 사람이잖아. 아니야, 그래도 우리 같이 잘 지내보자. 그런가? 그래. 유키야, 그동안 우리가 널 많이 피해서 미안했어. 앞으로 잘 지내보자. 고마워. 맞아, 이제부터 잘 지내보자. 그래. 얘들아, 잘 지내보자. 그래. 아니야. Hello everyone, and welcome back to CWI News, Countries with Yuki. Today's news will consist of a country by the names of Singapore. Singapore is a sunny tropical island in southern East Asia of the southern tip of the Malay Peninsula. Singapore is not only a nation, but also a country as well as a state. Despite its small size and the relative newness of this country, Singapore is known for a country with a big personality. Not only does Singapore contain many cultures, including those of China, India, Malay, Indonesia, and many other Asian countries, it also is a country of diversity in everything, including food and language. Primarily known for chili crab, chicken rice, Hokkien mee, Marina Bay Sands, Merlion, as well as botanic gardens, Singapore is a country of diversity as well as culture. 진짜 유키는 왜 전화 굴랄랄라.